Hello, everyone. So today I'm going to discuss an important role play card. And also the situation is very commonly asked situation, which is pre-operative conversation. So നമുക്ക് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ കോമൺ ആണെങ്കിലും ഈ pre-operative conversation, post-operative conversation, these are വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു 2023 നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മൾ 2023 മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. ശരിക്കും 2023 സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കമ്പയർ ടു അതർ ഇയേഴ്സ്. ലൈക്ക് 2020 to 23 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2023 ആയിരുന്നു റീഡിംഗ് ലിസ്ണിംഗ് അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോഡ്യൂൾ. റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോൺ കേസസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എളുപ്പമുള്ള മെറ്റീരിയൽസും റിപ്പീറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 2023 സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ട് കുട്ടിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിരുന്നു. Anyway, I'll be discussing those role play cards for sure. So today I'm going to discuss this pre-operative conversation. So pre-operative conversation cases ഏതാണെങ്കിലും, ഏത് കണ്ടീഷനിലും, ഏത് സർജറിക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കൺസേൺസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് we can use commonly used phrases for such kind of situations to reassure them or to address their concerns. Anyway, let's discuss the role play card. Let's read first. Setting: hospital ward. Nurse: you're speaking to a 18-year-old girl who is scheduled to undergo appendectomy in your hospital tomorrow. She seems anxious about the operation and its effects on life. Task: find about her concerns and empathize with the patient. When asked, explain that the surgery will be performed under anesthesia and will not be painful. Elucidate what happens after an appendectomy. In brackets, after the surgery, she will be taken to the recovery room. Healthcare team will watch her vital signs such as heart rate and breathing. Once her blood pressure, pulse, and breathing are stable, she will be taken to hospital room. സോ ഇത്രയാണ് ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് 3 ടാസ്ക്സേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജഡ്ജ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് മോർ ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ എന്നുള്ളൊരു സച്ച് ഇതുകളൊന്നും വേണ്ട, പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട്, നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില റോൾ പ്ലേ കാർഡിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പറയാനുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തീരും എന്നൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന്റെ റെസ്പോൺസും കൂടെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ we will not be getting enough time to complete the role play. It happens vice versa. So what you have to do is, ഇത് ഒരു മ്യൂച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പകുതി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദി റെസ്റ്റ് ഇസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാൻഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന്റെയും കൂടെ റെസ്പോൺസും കൺസേൺസും കേട്ടിട്ടേ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ whether it is going to be a long conversation or will it be finished before 5. So don't take or don't predict anything or don't judge anything just by looking at the role play card. That would be my advice. So let's figure it out, the structure of a role play card first. So setting: hospital ward. So the background information kitna points I hope you all remember. Role: to whom you are going to speak, patient's present condition, time indication, gender, known or unknown, and purpose of the role play. സോ റോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം. നഴ്സ് എന്നാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്, സ്പെസിഫിക് റോൾ തന്നിട്ടില്ല. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സെറ്റിംഗ്, സിൻസ് ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്, വി ക്യാൻ അസ്യൂം a role. We are one of the registered nurses on duty today in this hospital ward. So you can introduce yourself as one of the registered nurses. Secondly, to whom we are going to have the conversation. Of course, we are talking to the patient itself. Patient's condition: scheduled to undergo appendectomy surgery. So it's a pre-operative conversation and the patient's present condition is scheduled to undergo appendectomy surgery. That's what the conditional situation എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. And time not mentioned, so you can consider your examination time.
ജെൻഡർ ഗേൾ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന്റെ ജെൻഡർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ആൻഡ് known or unknown, scheduled to undergo appendectomy, hospital tomorrow. Scheduled to undergo appendectomy in your hospital tomorrow. So it's a non case. Already admitted ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്കെഡ്യൂൾ ടു അണ്ടർഗോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളെയാണ്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡേ തന്നെ അഡ്മിറ്റഡ് ആക്കുന്നതാണ്. ഇനി സപ്പോസ് അഡ്മിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആണ്, സോ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ അഡ്മിറ്റഡ് കേസ്. So even if it's not, we have the details with us since her surgery is scheduled. So non-case. Purpose, last sentence noka. She seems anxious about the operation and its effects on life. So obviously we are going to talk about the surgery. So ഇത്രയാണ് നമുക്ക് background information കിട്ടുന്നത്. Let's rewind. Role, registered nurse in the ward. So when you introduce yourself, you can introduce accordingly. To whom we are going to speak, patient's present condition, schedule for appendectomy. So adinte condition ennu njan uddeshichathu present situation aanu ട്ടോ. Time indication, no time mentioned. Gender, female, known or unknown, non-case. Purpose, to talk or to explain or to address the concerns regarding surgery. So that's a situation. So patient, വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഷീ സീംസ് ആങ്ഷ്യസ് എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആങ്ഷ്യസ് ആണെന്നോ, ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആണെന്നോ, സാഡ് ആണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്രി ആണെന്നോ, അഡമന്റ് ആണെന്നോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദ ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ തരുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ വേർഡ്സിൽ ആ ഒരു ആങ്ഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഇമോഷൻ അതുണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഷീ സീംസ് ആങ്ഷ്യസ്. സോ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും she is not okay right now, അല്ലെങ്കിൽ she may look pale if she is anxious അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംപ്ലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് വേർഡ് പോലെ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് സംതിങ് എൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനു മുൻപ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കുക, ഫൈൻഡ് അബൌട്ട് യുവർ കൺസേൺസ് ആൻഡ് എംപതൈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ വാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൗ ആർ യു വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു. അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസേൺസ് നോക്കി എംപതൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് തന്നെ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിംപ്ലി ആസ്കിംഗ് ദെയർ വെൽബീങ്, വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് സം ഡെക്കറേഷൻസ് ഓർ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഫ്രേസസ് സച്ച് ആസ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ, യു ലുക്ക് സോ ആങ്ഷ്യസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു, ഇസ് എവറിത്തിങ് ഓൾ റൈറ്റ് വിത്ത് യു. ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ മനസ്സിലാക്കി കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സാമിനർ എടുക്കും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വി ക്യാൻ ഇംപ്രസ് ദം ത്രൂ അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും. സോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇംപ്രസീവ് രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലും കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈവൻ ദേ എഗ്രി ടു സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ഇംപ്രസീവ് രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അതിലാണ് നമ്മുടെയും കോൺഫിഡൻസ് ഇരിക്കുന്നത്, അവരുടെയും ഇംപ്രഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻ അവർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ആങ്ഷ്യസ് ആണെന്നോ ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ യു ലുക്ക് സോ സാഡ് ടുഡേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ്, ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബൈ ആസ്കിംഗ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ. അതിൽ തന്നെ ഈ വെൽബീങ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രേസസ് ഉണ്ട്. ഡു നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ദ സെയിം എവറി ടൈം. സോ വൺസ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ 2 റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ രണ്ടും ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആണ് സെറ്റിംഗ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തേൽ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൗ ഹാവ് യു ബീൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ചോദിക്കാൻ നോക്കാൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് സെയിം അർത്ഥം വരുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രേസസ് നമുക്കുണ്ട്. സോ അവരും നോക്കാതായിരിക്കും. എക്സാമിനേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും എനിവേ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ നമുക്ക് സെയിം ആണല്ലോ. ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എനി സ്കോർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ദെയർ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ദെയർ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയലോഗ്സ് ടു. അപ്പം ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് അബൌട്ട് യുവർ കൺസേൺസ് ആൻഡ് എംപതൈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്. സോ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത്
ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ വെൽബീങ് ചോദിക്കുന്നു. സോ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്. സോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹൗ ആർ യു ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെസ്പോണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യന്റെ നെയിം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ നോ വി നീഡ് ടു കളക്ട് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ റോൾ പ്ലേ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. So just imagine I have collected the patient's name during the preparation time and the patient's name is Elizabeth. Just imagine her name is Elizabeth. സോ വേറൊരു കാര്യം, ഈ 18-year-old 18 ആണ്. സോ നമ്മൾ മിസ്സോ മിസ്സസോ മിസ്റ്ററോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് മിക്കവർക്കുണ്ട്. സോ നമ്മൾ 17 താഴെയാണെങ്കിലാണ് ഒന്നും സാലുട്ടേഷനോ ടൈറ്റിലോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. 18+ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം. അത് നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ഷോയിങ് അവർ റെസ്പെക്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ പേഷ്യന്റ് ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ആൻഡ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചേച്ചി ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്നു. ജി അല്ലെങ്കിൽ പിതാജി മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ടീനാജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റെസ്പെക്ട്. സോ അവരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാലുട്ടേഷൻ, അതിപ്പം വലിയൊരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നയാളാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോളിംഗ് സർ ഓർ മാഡം ദേ പ്രിഫർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് സച്ച് സാലുട്ടേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് നെയിം. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് നോക്കുന്നല്ല. they want us to show or express how we are going to treat a patient if you are working in any of the European countries. So നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ് ആണ്. സോ കൈൻഡ്ലി ഫോളോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെക്കറേഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ അവരോട് ഹൗ ആർ യു ചോദിക്കുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്രസ് or arise concerns such as, nurse, I'm anxious right now, nurse. I'm really scared. I don't think I can undergo the surgery tomorrow. Do we have an option to postpone the surgery? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡിലെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാമോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫ്രേസസ്. ഈ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് കോൺവെർസേഷനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിട്ടേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കോമൺ ഫ്രേസസ്. വാട്ട് ഐ മെൻ ബൈ കോമൺ ഫ്രേസസ് ആർ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, എനിക്ക് വേണ്ട, അതൊന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി ഡു എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് will it be difficult, ma'am? So you are expecting, oh, let her say it's not going to be difficult, even though we know it's difficult, but we are expecting a reassurance from the opposite person. ഇപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പേടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ അത് സാരില്ല എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അതിനേക്കാളും നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് ഓക്കെ ബട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ദിസ് എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും ദേ എക്സ്പെക്ട് എ റിയഷുറൻസ് ഫ്രം എ സൈഡ്. ആൻഡ് കോമൺ ഫ്രേസസ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരൊന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന കോമൺ ഫീലിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റിയാക്ഷൻ. സോ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിസ് എലിസബത്ത്, I totally acknowledge your anxiousness. It's common to feel this way before a procedure. But don't worry, you are in the right place. We all are here to help you. So it will be fine. ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോമൺ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാതെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് തോന്നുന്നതാണ്. പ്ലസ് റിയഷുറൻസ്. ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴേ ആ പേഷ്യന്റ് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ എക്സാക്ട് റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഇഫ് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ refusing to undergo the procedure, so we do know they did mention they are feeling anxious, they don't want to undergo the procedure, but we need to know what exactly. ആൻഷ്യസ് ഇപ്പൊ പേടിയാവുന്നത് കോമൺ ആണ്. ചിലവർക്ക് ചില സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നത് എന്നൊരു സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് റീസൺ, സ്പെസിഫിക് റീസൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീണ്ടും ഇപ്പൊ ആ ഒരു എലിസബത്ത് പറയാണ്, നഴ്സ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ്, ഐ കാൺട്ട് നഴ്സ്, പ്ലീസ് പോസ്റ്റ്പോൺ ദിസ് ഫോർ മീ. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു റിക്വസ്റ്റിംഗ് രീതിയിൽ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ there again you have to ask,
Okay, now I got it that you're really afraid of this procedure, but may I know what is actually bothering you? എന്താണ് ശരിക്കും ബോധർ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ യു ഷുഡ് ആസ്ക്. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഐ കാണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിഥിങ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ യു നീഡ് ടു നോ what is exactly bothering them, and accordingly you can plan other points. So അവര് just imagine അവര് പറഞ്ഞത്, I just had a conversation with one of my friends. She also done the same. നിങ്ങളിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you had attended my sections before, I had repeated this most of the time. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ബെഡ്മേറ്റ് പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ്. You can expect this from the interlocutors if it's pre-operative, or if they are adamant about something, or if they are refusing to do something or to follow our instructions. You can expect for sure such kind of response. So what you have to do is, അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സണെ, ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണെ പറ്റി അവർ പറയുവാണെങ്കിൽ, വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദം, ഓർ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു കമന്റ് അബൌട്ട് ദം. കാരണം നമുക്കറിയില്ല വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സർജറിക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. So they might ask a question to us, nurse, doctor advised me to undergo this procedure to avoid complications. But if I'm going to suffer a lot after the surgery, why I have to undergo this? ഇതപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഡോക്ടർ advised you to undergo this procedure to avoid complications. So you're not going to experience any complications after the surgery. In fact, you're going to experience complications if you do not undergo the procedure right now. ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവർ പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് കണ്ടു എന്നൊക്കെ. സോ അവര് വേറൊരാള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം they do not have much knowledge regarding that particular surgery. So what we have to offer from our side is we need to clarify such things. Like we have to tell them that that's not, നമ്മൾ അവരോട് ഇത് ട്രൂത്ത് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ശരിയല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും പറയരുത്. It can trigger them again. So what we have to do is we have to tell them that I understand. No, understanding phrases ഒരുപാടുണ്ട്, നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. All right, thank you for sharing the reason with me. Now I got an idea why you're refusing to do this. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഡോക്ടർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുക, ഇത് ചെയ്തില്ല എങ്കിലാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. സോ അപ്പൊ അവര് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് പറയുന്നുണ്ട്, വെൻ ആസ്ക്ഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ സർജറി വിൽ ബി പെർഫോംഡ് അണ്ടർ അനസ്തേഷ്യ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി പെയിൻഫുൾ. സോ അനസ്തേഷ്യ, അപ്പൊ ഇത് വെൻ ആസ്ക്ഡ് എന്നാട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ഫോർ ഷുവർ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ സൈഡ്. അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കും, എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് നഴ്സ് that I'm going to experience the pain during the surgery. Is that truth? ആ രീതിയിൽ അവർ ചോദിക്കാം. സോ അവിടെയാണ് അനസ്തേഷ്യയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് വെടിപ്പായിട്ട് അനസ്തേഷ്യ എന്താണെന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അതായത് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പെയിൻ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ, ബിക്കോസ് before the procedure, prior to the procedure, you will be getting a local anesthesia or general anesthesia, which is a numbing injection, which means you're not going to experience anything during the procedure. Of course, procedure കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിത്തിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു അഷ്യൂരിറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നാലും അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ടാസ്കിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എലുസിഡേറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ an appendectomy. സോ അവർ ചോദിക്കുക ഈ appendectomy കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ അതവര് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി ഷി വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു ദ റിക്കവറി റൂം. Health care team will watch her vital signs such as heart rate and breathing. Once her blood pressure, pulse and breathing are stable, she will be taken to hospital room. So അത്രയും അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we can just explain, just add some phrases there and you can just present this.
പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് റിയഷുറൻസ് അഗെയിൻ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, റിയഷുറൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ത്രൂ ഔട്ട്, എപ്പോഴും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം അല്ല, ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വട്ടം, ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ദെൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒരു റിയഷുറൻസ് കൊടുത്തേ മതിയാവും. കാരണം അവര് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല. ഈവൻ വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എവറിഥിങ്, ദേ വോണ്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ദേ വിൽ ഹാവ് കൺഫ്യൂഷൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരടുത്ത് അവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? ഇഫ് ഷീ ഈസ് സേയിങ് നോ, നോ നഴ്സ്. സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, മിസ് എലിസബത്ത്, ഐ നോ യു ആർ സ്റ്റിൽ ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി. Like I said, everything will be okay. Moreover, we have expert panel of doctors to take care of you. So you will be fine after the procedure. And to avoid post-operative complications, we do have post-operative treatment and care. ആ രീതിയിലും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ പ്ലേ കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ, there are many things to explain about this role play, but I'm not wasting, it's not a waste of time, but I'm not taking more time. ചിലർക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് compared to the full explanation or description. So when pre-operative conversation, even post-operative ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സംഭവം സെയിം ആണ്. കോമൺ phrases, which means the common feeling ആണ് പറഞ്ഞവർക്കൊരു, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, അവൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനൊരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണല്ലോ. സോ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇത് കോമൺ ഫീലിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവർക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ കോമൺ ഫ്രേസസ്, എംപതി, റിയഷുറൻസസ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിലും മെയിൻലി പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ്. വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് an expressive interlocutor, still if it's pre-operative conversation, you have to use common phrases, you have to empathize, you have to reassure them. Please keep that in your mind, because examiner അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെ assess ചെയ്യുന്നത്. They want to know if you're getting a patient in such situation, how you're going to deal with them. So that's all. So ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.